he's up for anything, including washing the soybean blocks called meju. And today they're collaborating on a fresh batch. 최근 미국에는 한국 문화의 매력에 푹 빠진 사람들이 많아졌다고 하죠. 사실 한국 음식이 서양인들의 입맛을 사로잡은 지는 이미 한참 됐는데요. 유튜브에 코리안 푸드라고 검색만 해도 외국인들이 한국 음식을 즐기는 모습을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그리고 2022년 미국 셰프들이 먹었던 최고의 요리 중에 또 한국 식당이 선정되었는데요. 이러한 소식이 있는데 언론사에서 가만히 있는 것도 말이 안 되죠. 최근 미국 언론인 NBC에서 한국 음식을 취재하기 위해 한국을 찾았는데요. 이번엔 사연이 있는 게스트와 함께 찾아왔습니다. 게스트로 한국에 찾아온 조니 스페로는 워싱턴 DC에서 레버리라는 파인다이닝 레스토랑을 운영하는 셰프인데요. 미슐랭 스타까지 받았던 맛집이었지만 작년 8월 그의 레스토랑에 화재가 발생하면서 하루아침에 모든 걸 잃었습니다. 그리고 올해 다시 식당 개업을 준비하던 그는 세계 각지를 돌아다니며 메뉴에 대한 영감을 찾던 중 한국에 방문했고 어느 한 시골 마을에서 본 한국의 장에 꽂혀 한참을 머물렀다고 하는데요. 한국의 장명인과 조니 스페로 셰프의 이야기를 실제 방송을 통해 알아보겠습니다. From K-pop and K-drama to K-town, America has fallen in love with Korean culture. And that includes K-food, with its unique range of spicy sauces. This morning on The Dish, Elizabeth Palmer takes us to rural South Korea to meet a legend of the Korean sauce world and her American guest, who is somewhat of a legend, too. Deep in the countryside, row upon row of handmade clay pots called ongi fill the Ko family's yard, which is also headquarters of the Korean Traditional Food Company. The seasons change here, but little else does. Nature sets the pace. Sundo Ki is both founder and matriarch. Today she has a guest from Washington, the American chef, Johnny Sparrow. For him, Mrs. Ki has decided to lift the lid on the family's pride and joy. Soybeans slowly fermenting with water and bamboo salt. Oh, wow. These are the magic ingredients that anchor Kisundo's line of signature sauces and pastes. It's like the perfect combination of like sweet and savory and, oh wow, super aromatic. The alchemy of unhurried fermentation unlocks rich flavors in the family's zhang. That's the catch-all term for those delicious dark soy sauces and earthy bean pastes that give Korean food its range and pizzazz. Sundo Ki's zhang is some of the very finest, and Sparrow's here to see how it's made. He's on something of an enforced break after disaster struck last August. His Michelin-starred restaurant, Reverie, burnt down. Does it hurt to think about it now? We lost like literally everything. So books, knives, wine, everything. It was devastating and left him with a stark choice. There's two paths that I could have taken. The negative route that probably would have taken me to a place that I don't know where I would have gone or how I would have come back, or looking at it as an opportunity to really reshape what I want the restaurant to be. Reverie 2.0 is poised to rise from the ashes. One of my investors said, get the restaurant open and then go to therapy. This is therapy of sorts. Exploring Korea, seeing, tasting, and cooking up a storm with the Australian chef Joseph Litterwood at his Michelin restaurant Yvette in Seoul. It's a time of reflection for a man who, after years of hard work and harder partying, has now started a family and cleaned up his act. Giving up alcohol was a big deal for you. Yeah, I think so, because I've had a lot of people ask how I did it. How did you, Johnny Sparrow, just stop drinking? Because I had a little bit of a reputation. I had a lot of fun. But do I want to be in my 50s, hanging out at a bar with line cooks, beers and shots, lined up, and just being numb and not feeling anything? The answer was no. Yeah. These days, sober, he's up for anything, including washing the soybean blocks called meju.
They're then wrapped in twists of straw and hung to gather organisms from the air to kickstart fermentation. There are no artificial ingredients here, and no shortcuts either. Once the first zhang of the new year is done, the Ko family gathers to offer rice cakes and wine to the god of the clay pots, Chul Yung, and ask him to protect the fermentation. Divine benevolence, a deep respect for tradition, and Sundo Ki's taste and experience underpin this business, which she founded with her late husband in 1992. Now 74, she's been named Grand Master of Traditional Food Culture by the Korean government. And she's agreed to show me how the chili paste known as gochujang is made. It takes soy, both ground and homemade sauce, plus rice, malt syrup, and chili powder. How did you know how much chili to put in? 정량 있지. 이 정도면 넣어도 되지 여기다가. She just put just the right amount. The right amount, okay. I shouldn't have asked. 저희는 다 옛날. It's been done like this for 370 years, she tells me, and those are the products we sell today. With one exception. 14 years ago, Grandmaster Ki suddenly went off-piste and added local strawberries to her classic gochujang. It's a big step, right? Because you're messing with tradition here. But it was a hit at home and stateside too, where Johnny Sparrow got his first taste. We tried it by itself at first, and I think we all just kind of stood there silent because no one knew how to describe it. But the strawberry stuff was like so complex, and it just lingers in like the most pleasant of ways. Sparrow incorporated it into Reverie's previous menu long before he met its inventor. And today they're collaborating on a fresh batch, on the verge of exciting challenges. For him, a new restaurant. For her, a U.S. sales office. Wow. Beautiful, absolutely beautiful. I mean, you really see the respect that goes into every single little drop of that. I mean, 370 years old for the oldest soy I sauce know, there. and you know, just the right amount. Yeah. No real recipe, just eyeball it. It's very good. Yes. It's just the right amount of spice, if you ask me. It's delicious. That's very good. Oh, it is spicy. It has a kick to it, which is why the cucumber is also supposed to help cool it down. Is that what that's there for? But yeah, it's delicious. 한국의 장은 자연의 섭리를 이용하는 지혜로운 한국인의 모습을 맛으로써 보여주는 매개체죠. 조니 스페로 셰프가 머물렀던 곳은 미국의 역사보다 오래된 간장이라고 데서트필되며 세계적인 화제를 모았던 370년 된 시간장의 장고지인데요. 콩, 보리, 밀가루, 쌀 등 평범한 재료들이 한데 모여 시간과 정성으로 빚어지는 한국의 장은 유네스코 무형문화재로 등재를 준비 중에 있으며 미국의 역사보다도 오래된 먹거리로 외신들의 주목을 받고 있습니다. 2017년 도널드 트럼프 미국 대통령이 방한했을 당시 청와대 국빈만찬에 이곳의 시간장이 올라와 화제가 되기도 했었죠. 음식을 370년 동안이나 보관해서 먹을 수 있다는 사실이 알려지자 외신에서는 미국의 역사보다 오래된 간장이라 데서트필되며 세계적인 관심을 끌기도 했었습니다. 장은 동양문화권에서 널리 사용되었지만 특히 시간장은 한국만이 가진 고유한 전통 간장으로 발효된 과학적 원리를 활용한 우리 선조들의 지혜가 녹아있죠. 바로 작년엔 한국의 장 담그기 문화를 유네스코 인류무형유산에 등재를 신청하면서 그 관심은 날로 커져가고 있는데요. 영상의 주인공인 기순도 명인은 현재 전남 담양에서 52년째 우리네 전통장을 담그고 있습니다. 명인이라는 칭호는 결코 쉬운 게 아니죠. 20년 이상한 분양의 식품에 정진했거나 전통 방식을 원형 그대로 보존하고 실현할 수 있는 자, 혹은 명인으로부터 기능에 대한 전수 교육을 5년 이상 받고 업계에 종사한 이들 중 심의를 거쳐 지정하는데요. 미슐랭 3스타의 레스토랑 리옹 르 베르나댕의 셰프 에린 리퍼트와 로마의 르네 제피도 셰프도 그녀의 장맛에 홀딱 반했다고 하죠. 사실 기순도 명인의 장고지는 특별한 소스를 연구하는 셰프와 전문가들이 한국을 방문하면 꼭 찾아오는 곳이기도 합니다. 장이 만들어지는 과정 중 작은 부분도 소홀히 하지 않는 정성뿐만 아니라 한국 전통 방식에 따라 시간과 자연의 섭리로 빚어낸 장은 은은한 단맛과 감칠맛으로 먹는 이들로 하여금 감탄이 나오게 한다고 하죠.
조니 스페로 셰프는 화제로 이른 자신의 레스토랑을 한국 고추장을 이용해 미슐랭 레스토랑을 새롭게 일으켜 세울 예정이라고 하는데요. 그만큼 한국 여행은 그에게 있어 새로운 도전이자 큰 영감을 받는 좋은 시간이었고 기순도 명인의 고추장 역시 미국에 더욱 널리 알려질 예정이란 걸 알 수 있습니다. 과연 그가 한국의 재료를 가지고 어떤 혁신적인 작품을 선보일지 기대가 됩니다.